Yes, project yaffe gatwe tuli mu gitambuza ey'ekikomera. Kati ayinza okubuuza zeeba ssente mmeka, naffe ojja tubuulira budget yo, tubuulire space ye oyagala ozimba, tubuulire siro, otulage ku pooti yo, tulabe slopeness yenkana ki. So tuli mu pointing, tuli mu zi final touches. Tulaba nti tumaliriza omulimu guno ogw'ekikomera. Naye waliwo kenjala obbalagaano, bwe tuba tuzimba ekikomera naddala nga ye gwe asoose ku ttaka eryo, akayinja ako kalina sigala wabweru. Olaba awo akayinja kali awo, naye twakasigala wabweru tokakola ki? Tokazimbiramu eri ewuwo. Kasigalayo wabweru. So okalaba kyekimu ne wali woolaba awo. So same applies ku nsondo, okalaba. Naye bangi bamwagala bakazimbire munda. However nti ettaka lyo lyagala nnyo, toyagala wasigale wadde inchi, naye akakayinja kalaga nti ettaka lyo we likoma. So oba ozimba kasigalawo. So wano kyemulaba kye tuyita pointing. Wano azimbisiza zino bulooka bw'aba asavingidde ku bya plaster. Bw'aba asavingidde ate kwaffe wano tuba tuli ku final touches. Byemulaba. So ne wano okalaba akayinja kaako. Kasigalayo wabweru. Oba kati tezinnaba kkala bulungi. By the way, during rain season we get challenges. Kuba tukola half day, enkuba eba etonnya buli lunaku. Oba labor cost during this season ebeera ekola ki? Eba ekyukamu. So kati oba toli ku bwangu, akasente kakusumbuwa, ebituuka ebiseera by'enkuba sooka weesonyiwemu eby'okuzimba. So ekyo olaba eno sayidi y'eno eyo si yaffe eyo. Olaba height gye kiriko, kati ate eno yeri ye yaffe. So kyova olaba gwe abuuza how much does it cost. Bintu bingi bye tutunuulira nga tukola ki? Tukubalira material. Kuba ekikomera kyo kigenda kwambuka fuuti mmeka. Olaba kino ekyono kikoma awo, ate kyaffe twayongeddeho koosi ziri 3. Otunira slopeness, engeri gye tugenda ozimbamu omusingi gwe twazimbye amayinja. Slopeness ye determining. Ojja singana foundation eyo wamu nga twataddemu zikolomu, nga twayiyeemu kokoto. So all in all, we depend, so kukola inspection. So mugamba nti you can guess, nedda. Technically tewabeerawo guess waaka ewaffe. Oyagala okuwa omulimu omuki omulungi. Amasannyalaze gatuuse dda, ogalaba. Tukwata ku project buli kimu tukikolera kuba system yonna tugiyina. Buli department eba weeri. Gaago. Yego. So during rain season, oba toli ku bwangu, sooka opewemu
kuba ffe ba contractor tufacing a lot of problems. Tuba tukola half day, enkuba etonnya buli lunaku, material lwawo kujja ku site baba bamwongeza ebbeeyi olwokuba nti amakubo geyitamu gaba gayonoonese. So ebyo byonna kati okwewala ebyo byonna oba toli ku bwangu sooka n'okwatamu. Naye ababeera balina akasente kaabwe baba bakola ki? Bakontinuinga ne waaka. So tuli ku final touches. Abagamba okuzimba ennyumba mwe ababuuza how much, eyo yonna etwala sente mmeka? Ebyo byonna bikola nedda. Abaze nga mufollowinga project yaffe eno mugimanyi. Kiraya nti ajja akwatako mpola 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 mpola. Gwe kasita osalawo nga wagamba nti ngenda zimba, beera ng'okola ki? SAMEBLOODCONSTRUCTION company. Naye nga kati kiraya nti waffe aba ayingidde 70% okubeera nti ennyumba ze oba projekiti ze zikola ki? Eggwa kuba ekikomera kiwedde, plasita yaggwa, epo w'akamasanyalaze yaggwa, kati abulayo tiles, kusiiga langi, compound designing, biba bibulayo ebyo, kikomera we kiba kiwedde. Enjiri zizo mweziri. So bwe kiti bwe kiri. Naye gwe oyagala ogoberere abaakolamu nti emalawo sente mmeka, naye ng'ogenda okubuuza nga sente toyina. Kasoba ng'omanyi nti ofuna salary, osobola ozimba ennyumba gy'oyagala. Kasoba ng'omanyi nti omulimu oguli permanent, ate ng'olina n'ewalala w'okola ki? Wojja akasente. Yinza okuba permanent naye nga wewokka wojja. Sayira ti embeera weeyonooneka ate oba odda ku zero. Olina okuba ng'olina n'ewalala wojja akasente oba osobola okukola ebintu ebifaananawo ebityo. So sigala ne SAMEBLOOD Construction Company. For more information for our services when it comes to construction work,